Assalamu alaikum everyone. Good morning. ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার, গুড মর্নিং স্যার। ভালো আছেন স্যার? আছেন ভালো? সাদিক ভালো? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, এখন পর্যন্ত ভালো আছি। ক্লাস ছিল তোমাদের আগে? জি স্যার, সকালে একটা ক্লাস ছিল। সব ক্লাস চলছে তোমাদের? সব রেগুলারলি হচ্ছে? স্যার হচ্ছে স্যার। স্যার বেশি বেশি হচ্ছে। বেশি মানে আগেই শেষ হয়ে যাবে কোর্স এরকম কিছু? স্যার কয়েকজন এক্সট্রা ক্লাসেস নিচ্ছে, কয়েকজন মাঝে ক্যান্সেল করেছে, তারা মেকআপ ক্লাসেস নিচ্ছে। Everyone please now to the videos and hand out. Slide is okay? Yes sir. Okay, thank you. So let's start our lecture. Yes, sir. Just recap what we have
discussed last week. We try to understand the word performance, and we try to find out approaches to measure performance. What are the determinants and dimensions? Determinants, dimensions, and approaches. So today we try to focus, or today we will start, in fact, approaches. What are the approaches we shall take to measure results as well as behavior? So we'll start today result. Next week we'll discuss about behavior approach. First, try to measure results. So to measure or to understand the results, go back to our lecture 4 or the week 4. All right, week 4, where we discuss about job analysis, if you remember. From there, we try to pick the KPI, or the key performance indicators, to measure results. Think about an organization wants to use or consider result approach for their employees' PMS. So what areas we supposed to focus to measure the results? So here 3 areas we have. So from there, one is key accountabilities, 2 expected objectives, and 3 performance standards from the earlier 2. So one is key areas, what we supposed to measure. So try to find out those. The question is, where should each individual focus effort? Think about, I'm electrician, where I supposed to focus? Think about, I'm digital content executive or manager, where I supposed to focus? Broad areas, in fact, broad areas of a job for which employee is responsible for producing a particular result, or results. And after that, expected objectives. Just go back to that particular matrix. What are the expected objectives? Statements of important and measurable outcomes. So now, how shall you measure those? Performance standard, what we call yardstick. How do we know how well the results were achieved? Yardstick used to evaluate how well employees have achieved objectives. So today we try to focus and try to understand what are those yardsticks. So how to determine accountability is simple, as I said earlier, job analysis. Collect information about job with the help of job description, as we already said this particular one. Cluster of jobs of a particular position. Think about your finance executive, or DGM finance. So cluster of jobs a particular person supposed to perform. We try to focus on that. And yes, now you have identified, think about 10 different broad areas you're supposed to perform. Sadiq, all right. So now try to find out the relative degree or relative importance of those. যে 10টা কাজ যে তুমি করবে, এগুলো সবগুলো তো একই মাত্রায় অথবা কোয়ান্টিটিতে একইভাবে ইম্পর্টেন্ট না, কোনোটা খুব বেশি করতে হবে তোমাকে। যেমন কাস্টমার সার্ভিস এক্সিকিউটিভ, তাকে অনেক বেশি supposed to talk with customer, so হয়তো বা 60% কথা বলতে হয় কাস্টমারের সাথে, হয়তো বা 20% desk job or something like that. So এটাই we try to find out first cluster of tasks or job, then we try to find out the relative degree of importance of those job or tasks. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, আমরা দেখতে So what percentage of employees' time is spent performing each accountability? তাহলে জব অ্যানালিসিসে যে জবগুলো তুমি নির্ধারণ করেছো, আমরা তো নরমালি করেছি 10, 5, 20, বাট ওটার ডিগ্রিটা বের করিনি অনেক সময় আমরা। সো ওটা আজকে ডিগ্রিটা বের করবো, and then we try to link it with our
mission, organizational mission, objectives, and everything. Impact on unit's mission if performed inadequately. That's very important. তুমি যদি না করো অথবা সো inadequate হয় তাহলে কি হতে পারে? So রেজাল্টটা কি হতে পারে? Consequences of error. Quality may be compromised. Okay, so sale. All right, so something like the production contribute to the injury, অথবা এটা individual employee ক্ষেত্রে injury হতে পারে, something like the damage, loss of money and everything. Okay. So determining objective, just remember these three key accountabilities, expected objectives, and performance standard. When you focus on measuring results, or measuring objectives are different. So আমরা focus on accountabilities, then determine objectives. Okay. Purpose, to identify limited number of highly important results that when achieved will have a dramatic impact on overall organizational success. Okay. After objective set, employees should receive feedback on their progress toward attaining the objective, and we're supposed to link it with the reward management. Okay. Simple. Where you focus on objectives, so it's simple. From your earlier understanding, how shall you understand that yes, the objectives you set, these are good. All right, characteristics of good objectives. Okay, so very simple. যখন একটা পড়ি আমরা ভিশনের মতো, মিশনের মতো, if you remember goal, একটা অবজেক্টিভ তুমি ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবে যেটা খুব ওয়েল ক্রাফটেড কিনা. ওকে, সিম্পল, স্পেসিফিক এন্ড ক্লিয়ার. How? What does it mean by specific and clear? Quantitative information দেয় কিনা, যে প্রতিটি অবজেক্টিভ অ্যাচিভ করার কোয়ান্টিটেটিভ ইনফরমেশন আছে কিনা. ধরো আমরা বলছি যে ইউ সাপোজ বিজনেস অ্যাওয়ারনেস, ধরো তুমি ফিনান্সে আমরা বলেছি ইউ শুড aware about your business. So এখানে আমরা হয়তোবা we try to link it with cost cutting. অলরাইট, আমরা একটা কস্ট কাটিং এর সাথে লিংক করে দিয়েছি, তাহলে এখানে আমাকে অবশ্যই কোয়ান্টিটেটিভ ইনফরমেশন থাকতে হবে যে কতটুকু ট্রাভেল বললাম যে কোভিডে আমরা ফিজিক্যাল ট্রাভেলটা কাট করব কত পার্সেন্ট, সামথিং লাইক দ্যাট. ইটস চ্যালেঞ্জিং বাট রিয়েলিস্টিক, রিচেবল. We already discussed this one earlier. Agreed upon. Think about, I supposed to follow that particular one and I supposed to agree with that particular plan. Significant. Okay, prioritize. So one after another, this one, something like that. So time, deadline, must have deadlines. Okay, so deadlines bound by time. Okay, achievable or doable. The particular employee so it's doable. Fully committed, aware. Okay, so understandable. I mean, as an employee, I understand this particular one. Flexible, can be changed at any time, as we said earlier, because of internal and external forces we have. We're supposed to consider our objectives. Okay, flexible, anytime we should go for change. Limited in number, it is very important. Sometime in your life you're supposed to design this particular thing. So how many you're supposed to craft or design? Limited in number. Most of the time try to limit. Choto korbo. So আমরা অনেক সময় বলি small is beautiful, precise, something like that. Limited in number, such as between 5 and 10 objectives per review time. So 1 year এর মধ্যে আমরা 5 থেকে 7টা, 4টা, 3টা, 7টা এরকম ভাবে we're supposed to determine. Now the third one, determine performance standard. So accountability, objectives, you have everything. Now how shall you measure those? Yardstick ta ki hobe? So tools gulo ki hobe? Okay, tools gulo ki hobe? Tools gulo ki hobe? Standards refer to aspects of performance objectives, such as 3 things. You want to measure কোয়ালিটেটিভ অ্যাসপেক্ট, যে অবজেক্টিভ গুলোর কোয়ালিটেটিভ অ্যাসপেক্টকে তুমি মেজার করবে কিনা, অথবা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাসপেক্ট করবে কিনা, অথবা টাইম. তাহলে কয়টা ডাইমেনশন হলো দেখো, কোয়ালিটেটিভ, কোয়ান্টিটেটিভ এন্ড টাইম, অর অল টুগেদারও হতে পারে. ওকে, দুটো হতে পারে, তিনটাও হতে পারে, একটা হতে পারে, ডিপেন্ড. সো মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা তিনটাকে ডিসকাস করি, যে কোয়ালিটেটিভ অ্যাসপেক্ট, usefulness, responsiveness. We'll discuss example, real life example আজকে দেখবো, যে কোনো any positions.
effect obtained, acceptance rate, error rate, etc. Quantitative, so very simple. So production, ধরো আমি শাহ সিমেন্ট, Narayanganj plant, factory engineer, or a worker. Okay, so how much he or she is supposed to produce, how many, how often, at cost. Okay, 8 hours, 100 unit, cost আমরা বের করে দিলাম এতটুকু, স্যালারির সাথে এটাকে ট্যাগ করে দিলাম। Another one, time. All right, due dates. Okay, adherence to a schedule, cycling time, okay, deadline, how quickly, so simple. Time, quantity, and control. So quality, quantity, time. So let's support it with an example. So standards must include যে আমরা performance এখানে আমরা কি কি দেখবো, এখানে কি কি থাকতে হবে, একটা অ্যাকশন তো থাকতেই হবে, যে three things, quality, quantity and time must have an action, যেটাকে আমরা বলি verb, the desired result. So yeah, see, we already said this one here, desired result, a due date. All right, some type of indicator, already I said this one, qualitative or quantitative, both. So দেখো একটা ছোট্ট একটা example we set here, যে একটা আমরা সেট করেছি যে পার্টিকুলার এমপ্লয়ির জন্য অথবা একটা সেট অফ এমপ্লয়ির জন্য। ধরো এখানে 20 people ওয়ার্কিং। ধরো এই কোভিড টাইমে ধরো একটা ফ্যাক্টরিতে আমরা কস্ট কাটিং করতে যাচ্ছি, ধরো আরএমজি তে কস্ট কাটিং করতে যাচ্ছি, তাহলে কি করছি দেখো, খুব ইন্টারেস্টিং। রিডিউস ওভার টাইম, যে আমরা একটা ওভার টাইম ফিক্স করেছিলাম, সো ওখানে ফ্রম 150 আওয়ার্স পার মান্থ, ধরো আমার 150 ঘন্টা ওয়ার্কারদেরকে দেওয়ার কথা ছিল, ওখান থেকে রিডিউস 50 আওয়ার্স, 100 আওয়ার্স রিডিউস করবো বাই ডিসেম্বর 2021, ধরো at a cost not to exceed 120,000 টাকা or 10 লাখ টাকা, সামথিং লাইক দ্যাট। সো এটার মধ্যে সবগুলোই আছে। দেখো একটা হচ্ছে কি করব, ওভার টাইম রিডিউস করব, সো অ্যান অ্যাকশন। অলরাইট, সো কি করব আসলে, quantitative কি, so 150 from 150 hours to 50 hours, so indicator, and there is a timeline. Okay, so something like that, think about 31st May 2021, তাহলে তিনটাই জিনিস এখানে আমরা আছে। অলরাইট, so characteristics of good performance standards. All right, characteristics of good performance standard. So how shall you understand? Yes, the result is good. Related to the position, okay, so any position, think about job, key elements, tasks. It's supposed to be concrete, specific, measurable, observable, and verifiable. Simple. So practical to measure, consider cost, accuracy, availability of needed date, meaningful, what is important and relevant. Okay, যে খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখানে 150 আওয়ার্স থেকে 50 আওয়ার্স নেব, 100 আওয়ার্স কে রিডিউস করব, রিয়েলিস্টিক এন্ড অ্যাচিভেবল। ওকে, একটা টাইম ফ্রেম যেহেতু দিয়েছি আমরা, পসিবল টু অ্যাচিভ। ওকে, স্পেসিফিক টাইম ফ্রেম, রিভিউড রেগুলারলি। ওকে, now let's read real life, okay, result based position, accountability, objectives and standards. Position name, graduate associate, sourcing and procurement, S&P, so supply chain এ কাজ করে। কোন কোম্পানি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ডিজনি। তাহলে ওয়ার্ল্ড ডিজনির আমরা এই পজিশনটাকে একটু দেখি, যে গ্রাজুয়েট associate. All right, so please open case 1. Who wants to read? Sir, I want to read, sir. Sure. So everyone, please listen. Slowly পড়বে, এটা একটু in depth আছে তো, slowly but loudly. Okay, please read. Yeah, thank you. Accountabilities, objectives, and standards. Job title, Graduate Associate, Sourcing and Procurement, Disney Consumer Products Studios. Accountabilities. Provide analytical support for sourcing projects impacting business units.
Successful analytical support will ensure that project decisions are made on well-researched reasons. Poorly made project decisions may delay client deliverables or damage the Disney brand 20% of the time. So quantitative information টা দেখো অ্যাকাউন্টেবিলিটির মধ্যে 100% কে তাহলে আমরা we fix it 100%. So 100% এর মধ্যে 20% টাইম এই কাজটা করতে হবে। So altogether, yes, second. Okay, sir. Benchmark current pricing models and develop new approaches to pricing or buying various products and services that yield creative and business advantages. This is extremely important to the continued sustainability of Disney and will be critical to capture new portions of the market share. Incorrectly identifying pricing models would be crushing to the Disney business and would directly impact the bottom line 30% of the time. 30% time. So see, then Assist in the development of spend profile, key stakeholder lists, saving opportunities where existing contracts are leveraged, savings opportunities in commodity areas that have not been sourced, and sourcing and procurement strategy will play a small role in these extremely important activities. Successfully developing spend profiles, identifying key stakeholders, identifying saving opportunities, and developing a successful business strategy are keys to the financial stability of Disney 50% of the time. yes, good. So 100% time we have allocated among these broad three areas. Okay. So now objectives. Okay, sir. So the objectives are develop spend profiles, key stakeholder lists, and the sourcing and procurement strategy. These tasks need to be completed by July 1, 2016. Identifying savings opportunities where existing contracts are leveraged and identifying savings opportunities in commodity areas that have not been sourced are ongoing tasks. Report weekly on savings identified. Benchmark current pricing models and develop new approaches to pricing or buying various products and services that yield creative and business advantages. Benchmarking project due by August 1, 2020. Developing new approaches to pricing is an ongoing project. Turn in bi-weekly reports on new findings to your manager by close of business every other Friday. Provide analytical support for sourcing projects impacting business units. Ongoing project where information must be delivered, inside project deadlines and budget guidelines. Right. So the last point is performance standards. Identified saving opportunities where existing contracts were leveraged and identified commodity areas that have not been sourced on a weekly basis for total savings of 5% over previous quarter spending. Benchmarked current pricing models by August 1, 2020 in 80 hours or less of time build. Submitted new approaches to pricing or buying various products and services on a weekly basis, resulting in at least 2 new pricing approaches being adopted by the company by September 1, 2020. Provided ongoing analytical support for sourcing projects as rated by monthly project evaluations conducted by the relevant project managers and communicated to your manager on a monthly basis. Thank you, sir. Good, excellent. See, whatever we discussed last 20 minutes, everything is there. Okay. So আবার যখন পড়বে এটাকে পাশে নিয়ে Number 2, let's start discussing measuring behavior. It's a huge. All right. So what we supposed to measure? Think about it. So when we focus on behavior, 3 things we try to focus here. One is first try to identify the competencies that we're supposed to measure in terms of behavior, then identify indicators, and then choose measurement system. So 3 things: identifying competencies, identifying indicators, and choose measurement approach. So indicator related to competencies. Okay, we'll define all of these. Okay.
first identify competencies from where go back to 4 job analysis. See, competencies are measurable clusters of knowledge, skills, abilities, and other requirements, or attitudes, behavior, whatever you want to say. And from there, okay, you're supposed to develop what. So these are critical in determining how results will be achieved. So think about what we said. Customer service. ধরো আমি সিটি ব্যাংকের কল সেন্টার, পুরো সিটি ব্যাংকের credit card call center. So MX, I'm the market leader. It is so important, okay, related to customer service. Written or oral communication. কিভাবে করব? So customer service is mostly oral communication. Creative thinking. তুমি ধরো Asiatic 360. So ওখানে যে এক্সিকিউটিভ নেবে, ধরো তার ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিংটা তোমাকে খুব ইম্পর্টেন্ট ইন টার্মস অফ মেজারমেন্ট অ্যান্ড ডিপেন্ডেবিলিটি। সো ধরো তুমি ধরো কন্টেন্ট রাইটার নেবে, তুমি একটা অনলাইন বিজনেস মেনটেন করো, কন্টেন্ট রাইটার, ক্যান ইউ ডিপেন্ড অন দ্যাম অর নট? So something like that. Okay. So we divided competencies into 2. One is differentiating, another one threshold. এটা ভালো করে পড়ো, so you can expect a question. All right, part question from here. I'll set an example and then try to use these two. Okay, differentiating and threshold. Okay. 2 types of competency, broad here. One is differentiating. What does it mean? Differentiating competency, yeah, distinguish between average and superior performer. Superior performer or the আমরা অনেক সময় বলি স্টার প্লেয়ার, যাদেরকে বলি অর্গানাইজেশনে জিনিয়াস, ব্রিলিয়ান্ট. So how we differentiate in performance, we try to this particular distinguish between these two. We will use example later. All right. Threshold. Everyone needs to display to do the job to a minimally adequate standard. That's the benchmark যেটাকে বলি, যে তোমাকে এটা ডিসপ্লে করতেই হবে, এর নিচে আর তোমার এটা করা যাবে না। So everyone needs to display, কারণ এটা আমরা এটার নিচে নামলে আমার টোটাল অর্গানাইজেশনের একটা হিউজ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়বে। ওকে, এই পার্টিকুলার বেঞ্চমার্কটা আমরা সেট করে দেবো এখানে। সো লেটস ডিসকাস। আমরা একটু এক্সাম্পল দেখি। রিড কেস, সেকেন্ড কেসটা একটু বের করো, ইনফরমেশন টেকনোলজি প্রজেক্ট ম্যানেজার। আমরা এটা একটু দেখি, সেকেন্ড কেসটা একটু বের করো। Who wants to read? ঘুমাচ্ছে কে? তাকে একটু ডাকো। ওকে, Sir, I'd like to read. তুমি ঘুমাচ্ছ না? ইয়েস, ঘুমাচ্ছে কে? একটু দেখো। নওশিন, নওশিন, come on. নওশিন, come on. Yes, sir. হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি না। Sir, কি স্যার? sir, video on করলে একটু slow হয়ে যাবে আমার net. ও, তোমার নেট শুরু হয়ে যাবে। নেট ফার্স্ট। রুফাইদা, রুফাইদা, রুফাইদা। Yes, sir. হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি না। এসছো? Read. Yes. Position Information Technology Project Manager. A differentiating competency is process management. Process management is defined as the ability to manage project activities. Simple. আমরা একটু দেখি রুফাইদা, কি বললে তুমি? A differentiation competency is process management. So process management, what does it mean by process management? Defined as the ability to manage project activities. So that আমরা যেটা বলেছিলাম যে superior average performer আর superior performer, এই দুটোকে। And next, yep.
A threshold. Change management. The change management competency includes knowledge of behavioral sciences, functional and relational skills, sensitivity to motivators. Therefore, in order for an information technology project manager to be truly effective, he has to possess process management and change management competencies. Competencies খুব সিম্পল, দুটো করলাম দেখো এখানে আমরা কি করতে, একটা ডিফারেন্সিয়েটিং competencies, another one threshold competencies. Okay, thresholdটা এটা তোমাকে ডিসপ্লে করতেই হবে। ওকে, সো মিনিমাম লেভেল। ওকে, সিম্পল। সবাই একটু ভিডিওতে জয়েন করো, ঘুমালে হবে। Differentiating and threshold. So we used an example now. This is the learning point of today's class. Please remember, in organization, you can't measure competency directly. Okay, directly to be measure করতে পারো। Okay, so যেমন একটা মিল্ক, ধরো একটা লিকুইড মিল্ক আছে, সো মিল্কটা অ্যাপারেন্টলি দেখে খুব ভালো মনে হচ্ছে। সো এই মিল্কটাকে তুমি যদি ভালো বলতে হয় তাহলে কি কি ইস্যুস গুলো আমরা দেখবো মিল্কের, একটা লিকুইড মিল্কের, বলো। Yes, Maisha. Expiry date, yes, expiry date. Okay, all right, expiry date. Good. Then ডেনসিটি স্যার, density. What density? মানে স্যার এই যে পানি মিশালে যে পাতলা হয়ে যায় আর পানি না মিশালে একটু ডেন্স থাকে স্যার, ওইটা আর কি। আমি ফ্লাওয়ার মিশিয়ে দিলে একটু, মানে তোমার যদি একটু ময়দা মিশিয়ে দিই, এটা মানে ডেন্সিটিটা খুব ইয়ে হবে। তাহলে ডেন্সিটিটা মেজার করার জন্য আমাকে কি করতে হবে, কি দেখতে হবে? স্যার কত পার্সেন্ট মিল্ক, কত পার্সেন্ট কি আছে দেখতে হবে আমাকে। 1% না 2% মিল্ক, আমি শিওর না স্যার এটা আসলে কিভাবে কাজ করে। ডেন্সিটিটা ইন্ডিকেট করার জন্য মানে ফ্যাটটা ভালো কি খারাপ কি দেখবে তুমি? ফ্যাটের মধ্যে, ফ্যাট না তো, মিল্কের মধ্যে ফ্যাট কন্টেন্ট, ফ্যাট কন্টেন্ট কতটুকু আছে, দ্যাটস দ্য ইয়ারস্টিক। অর্থাৎ তুমি এটা দেখার জন্য আমাদের মেজারমেন্ট আছে। আর দুধের মধ্যে ওই যে পানি মিশানো বললো না, পানি মিশাতে হলে আমাকে একটু ল্যাক্টোমিটার দিলেই বুঝতে পারবে তুমি, এটা একটা জেনারেল ইন্ডিকেটর ল্যাক্টোমিটার। ইদানিং কালে মানে এত বেশি অ্যাডাল্টারেশন করি আমরা, সাবস্ট্যান্ডার্ড করি যে আসলে ল্যাক্টোমিটারে ধরা যায় না, এমন জিনিস মেশাই ল্যাক্টোমিটার কনফিউজড হয়ে যায়, খুবই কনফিউজড হয়ে যায়। মানে পুরোটাই আর্টিফিশিয়াল, জানো তো, আর্টিফিশিয়াল মিল্ক বানানো যায়। বিজনেস এথিক্সে পড়ানোর কথা, স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টে, বাংলাদেশে আমরা আর্টিফিশিয়াল মিল্ক বানাতে পারি, ওটার মধ্যে মিল্ক নেই, কিছুই নেই। ওকে, যেমন আমরা গল্পটা বলি তোমাদেরকে, ওই আমরা যেমন অনেক সময় জরিমানা করা হয়, যেমন বাংলাদেশের খুব রিনাউন্ড একটা কোম্পানি হচ্ছে সজীব কর্পোরেশন। সজীব কর্পোরেশনের প্রোডাক্ট গুলো কি বলতো, এখন খায় সবাই, রামাদানে খায় বেশি, কি না, রুয়াবজা তো হামদারদের, রুয়াবজা তো হামদারদের, এটাও তো তোমাকে জানতে হবে, রুয়াবজা কাদের? হামদার। বেসন। সজীব কর্পোরেশনের প্রোডাক্ট হচ্ছে সিজান জুস এন্ড আদার, দেখো না এটা, হ্যাঁ, জুস গুলো বানানো। সো আরো অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে তাদের, মানে সো এফএমসিজিতে মোরলেস মার্কেট লিডার। সো ওদের এগুলোকে টেস্ট করা হলো, আবার অনেকগুলো বলে না 100% কি ফ্রি, প্রিজারভেটিভ স্যার, preservative free. So we took the sample.
বাংলাদেশে দুটো ল্যাব আছে খুবই ওয়ার্ল্ড ক্লাস, নট বাংলাদেশ ক্লাস, ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্ট্যান্ডার্ড। একটা হচ্ছে পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট মহাখালী, এটা খুবই ওয়ার্ল্ড ক্লাস, $1 million we spent to establish this one. Another one সায়েন্স ল্যাবরেটরি, এবং বুয়েটেও মাঝে মধ্যে পরীক্ষা করি আমরা, বুয়েট তাদের মতো করে করে। এখানে দেখা গেল যে যে কোম্পানি বলেছে 100% প্রিজারভেটিভ ফ্রি, ওখানে 126 আমরা পেয়েছি তোমার প্রিজারভেটিভ। অ্যাসিডিক অ্যাসিড লেস দেন 1% থাকার কথা, এটা 4 to 5% পেয়েছি আমরা এটাতে, এবং ডেঞ্জার ইজ ফরমালিন পেয়েছি এটার ভিতরে। ওকে, সো তিনটা আইটেমই আছে। আরেকটা হচ্ছে যে তারা যে বিভিন্ন রকম ফুড আইটেম তৈরি করে, ধরো রসগোল্লা, তুমি মনে করে রসগোল্লা বানাবে, এখন তো আমরা রেডি টু কুক বানাই, ওটা আমরা টেস্ট করলাম, ওটাতে দেখলাম যে ওর মধ্যে নট এ সিঙ্গেল পার্সেন্ট, 1%ও তোমার রসগোল্লার কোনো উপাদান নেই। এটা সামথিং লাইক দ্যাট মেই স্টেজ দিয়ে কিছু একটা বানিয়ে রেখেছে। যখন আমরা এই ভদ্রলোককে অ্যারেস্ট করে কোর্টে নিয়ে আসা হলো, তো হাতে ভাবে উঠিয়ে ফেললো মিস্টার হাশেম, বললো যে আমি মাপ চাই, ভুল হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে মানে এত এত অ্যাডাল্টারেশনটা এত পর্যায়ে চলে গেছে, সাবস্ট্যান্ডার্ড অ্যাডাল্টারেটেড ফুড গুলো, যে এখন আমরা নর্মাল যে সমস্ত মেজারিং ডিভাইস আছে এগুলো ফাঁকি দিয়ে দেয় সবাই। যে ল্যাক্টোমিটার দিয়ে এখন মাপলে দেখা যায় ডেনসিটি ঠিক আছে, ভিতরে আসলে অন্য জিনিস দিয়ে রেখেছে, বোঝা যায় না। ওকে, সো এটাই বলছি যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে এখন ইউ কান্ট মেজার কম্পিটেন্সিস ডিরেক্টলি। ওকে, যে ধরো মিল্কটা খেয়ে তুমি সরাসরি বুঝতে পারবে না যে মিল্কটা ভালো কি খারাপ, তাহলে কি করতে হবে, অনেকগুলো ইন্ডিকেটর আমাকে সেট করতে হবে, যে ইন্ডিকেটর গুলো যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে এটা ভালো। যে সাদিক ভালো কেন, সে প্রতিদিন ক্লাসে 10টায় জয়েন করে, ক্লাসে পার্টিসিপেট করে, সো রেগুলারলি 8 ঘন্টা পড়াশোনা করে, সবগুলো এগুলো করে, ভালো, এই একজন ভালো ছাত্র। You understand the idea? তাহলে কম্পিটেন্সি মেজার করার জন্য আমাকে কতগুলো ইন্ডিকেটর বের করতে হবে অর্গানাইজেশন, এটাই ইম্পর্টেন্ট। পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে তুমি এটাই ডেভেলপ করবে, ইন্ডিকেটর গুলো যদি তুমি নিশ্চিত করতে পারো তাহলে বোঝা যাবে যে ওই কম্পিটেন্সিটা ডেভেলপ করতে পারো, রাইট? আমরা দেখো এটাই বলছি, আমরা we do not measure competency directly, but we measure indicators. We measure indicators. A competency can have several indicators. এটা একটা ছোট্ট একটা গাইডলাইন আমরা তৈরি করেছি, এটা আমরা নরমালি 5 indicators. So try to find out, to make it detail, যেটাকে আরো ডিটেইল করার জন্য আমরা বলি ইন্ডিকেটর গুলোকে তুমি ডিটেইল করো, ডিটেইলিং বলি আমরা এটাকে। সো এটাকে বলি 5 indicators. ইন্ডিকেটর 1, ইন্ডিকেটর 2, ইন্ডিকেটর 3, ইন্ডিকেটর 4, ইন্ডিকেটর 4। এই ইন্ডিকেটর গুলো যদি একজন এমপ্লয়ি ডিসপ্লে করে তাহলে বুঝতে হবে যে ওই পার্টিকুলার কম্পিটেন্সিটা তার মধ্যে আছে, ওই পার্টিকুলার কম্পিটেন্সিটা তার মধ্যে আছে। যে এক্সপায়ারি ডেট, মিল্কের ক্ষেত্রে যেমন বলে এক্সপায়ারি ডেট, ওকে, সো ফ্যাট কন্টেন্ট, ওকে, সো আদার কন্টেন্টস, ওকে, সামথিং লাইক দ্যাট। এটাই আমরা দেখেছি, আমরা এটাই দেখবো আজকে। ফার্স্ট হচ্ছে necessary components for describing competencies. First, I'm going to describe to define competencies from KSA. Description of specific behavioral indicators that can be observed when someone demonstrates a competency effectively. Description of specific behaviors that are likely to occur when someone doesn't demonstrate a competency effectively. Okay. এটাও তোমাকে বের করতে হবে যে এই হোয়াট কম্পিটেন্সি ইজ নট। যেমন স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে বলি, মাইকেল পটার বলেছেন যে তুমি কি করবে না এইটাও তোমাকে চুজ করতে হবে বিজনেসে, যে আমি এই কাজটা করবো না, এটাও একটা স্ট্র্যাটেজির পার্ট। ওকে, হোয়াট নট টু ডু, এখানেও এটা বের করতে হবে তোমাকে, কনফিউশনটাকে যাতে না হয়। হোয়াট এ কম্পিটেন্সি ইজ নট, list of suggestions for developing the competency in question. So paper question you ready করলাম আমরা, okay, something like it, to find out. Okay, an indicator is a behavior, এটা theoretical part একটু বুঝে নিও। An indicator is a behavior that, if displayed,
suggest that the competency is present. আমরা বুঝে নেবো যে হ্যাঁ এই competency আছে, এই যে সাদিক 8 ঘন্টা পড়াশোনা করে প্রতিদিন, ওকে, সো এটা তাহলে বুঝবো যে না ইজ এ রেগুলার স্টুডেন্ট, ওকে। In contrast to measurement of results, like earlier, unlike earlier, the measurement of competencies is intrinsically judgmental. That's it. অর্থাৎ এটা অনেকটা কোয়ালিটেটিভ অ্যাসপেক্ট, যেটা ধরে নিতে হবে, তোমাকে এটা বুঝে নিতে হবে, সামথিং লাইক competencies are measured using data provided by the individuals who make a judgment regarding the presence of the competency. The behaviors displayed by the employees are observed and judged by raters, typically direct supervisor, but raters might also include peer, customer, subordinate, and the employee himself or herself. 360 degree যেটাকে আমরা করি, অনেক সময় এটাও করি। সো আমরা একটা কেস দেখি ছোট, যে 2 competencies of leadership and 5 indicators আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি, ওকে। তারপর আমরা দেখবো আরো একটা আছে লিডারশিপ কম্পিটেন্সিজ এট জেরক্স ক্যাপিটাল সার্ভিসেস, এটাও দেখবো, দুটোই দেখবো। So, give it the now. Sir, I want to read. Sure. 2 competences of leadership: consideration and initiation structure. So আমরা একটা কোম্পানিতে লিডারশিপকে, সো দিস আর নট জেনারিক, ওকে। আমরা একটা কোম্পানি ধরে নিলাম, ধরো একটা কোম্পানি, একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি, ধরো অ্যাসেট, ওকে, লিডিং রিয়েলটো ইন বাংলাদেশ। সো ওখানে আমরা বলছি যে সেলস এক্সিকিউটিভের জন্য আমরা সেট করলাম কনসিডারেশন, অথবা একটা ইঞ্জিনিয়ারের জন্য সেট করলাম আমরা কনসিডারেশন অ্যান্ড ইনিশিয়েশন স্ট্রাকচার, এই দুটো কম্পিটেন্সি সেট করলাম, ওকে। রিড। Consideration is the degree to which the leader looks after the well-being of his or her followers. আমি বললাম যে রুফায়দা, ইউ আর কনসিডারেট, খুবই ভালো লেগেছে, তুমি কনসিডারেট। তাহলে কনসিডারেট হচ্ছে কি, তুমি তোমার সাবঅর্ডিনেট যারা আছে তাদের ওয়েলবিংটা খুবই টেক কেয়ার করো, ওকে, ওয়েলবিংটা কনসিডার করো সবসময়, সেটা এই ফিলিংসটা তোমার মধ্যে আছে। এন্ড ইয়েস, নেক্সট। Initiating structure is the degree to which the leader lays out task responsibilities. টাস্ক রেসপন্সিবিলিটিস, দুটো জিনিস দেখো, এই দুটোর মধ্যে কিন্তু দুটোতেই কিন্তু দেখো কোয়ালিটেটিভ কোয়ান্টিটেটিভ দুটো অ্যাসপেক্টকেই ফোকাস করার চেষ্টা করেছি। তাহলে দেখি আমরা, ইয়েস। 5 indicators whose presence would indicate the existence of consideration competencies are following. তাহলে আমরা দুটো যখন করেছি, তাহলে আমরা একটাতেই এখন ফোকাস করি, কনসিডারেশন কম্পিটেন্সি। যে আমি বলেছি রুফায়দা, ইউ আর কনসিডার, তাহলে তোমার ইন্ডিকেটর গুলো কি, ওকে। তাহলে ইন্ডিকেটর গুলো কি কি হচ্ছে পড়ো, ইয়েস। 1. Support subordinates project. 2. Asks about the well-being of employees' lives outside the work. 3. Encourages subordinates to reach their established goals. 4. Gets to know employees personally. 5. Shows respect for employees' work and home lives. দেখো তাহলে দেখো, তুমি একটা অর্গানাইজেশনে জয়েন করলে, and your boss is so good related to day-to-day activities, খুবই ভালো। কিন্তু ধরো একদিন ফাইন মর্নিং এ তুমি বলে যে স্যার কালকে সকালে আমার আসতে একটু দেরি হবে, আমার বাচ্চাটাকে নিয়ে একটু আমি ভ্যাকসিনেশনে যাব, সো তার টিকা দেওয়ার সময় বলে যে না, আমি তোমার বাসার কোনো কথা শুনতে চাই না। সো অফিস, হোম, ডোন্ট ব্রিং হোম অ্যাট অফিস। আমরা যেটা আগে বলতাম 20-30 years earlier, যে family matters, personal matters, so outside office things don't bring at
workplace আমরা আগে বলতাম, বাট এখন তাকে কেন বারবার বলে যে এভরিথিং ইউ সাপোজ টু ওকে ডিসকাস ইন দ্য অর্গানাইজেশন। ওকে, সব কিছু অর্গানাইজেশনে ডিসকাস করবে। তাহলে দেখো কনসিডারেট কম্পিটেন্সির মধ্যে অনেক কিছু, শুধু অফিস a manager is so good in day-to-day activities but so below standard when we think about beyond office hour activities related to an employee. So yes. Okay, who wants to read? আর কে পড়তে চাও? Yes. Sir, I can read. Yes. Record Tasfia. Should I start? Just a minute. Yes, please. Yes. Leadership competencies at Xerox Capital Services. At Xerox Capital Services LLC, identifying leadership competencies was the first step in a successful leadership development program. Slow. So at Xerox Capital Services, identifying, yes. At Xerox Capital Services LLC, identifying leadership competencies was the first step in a successful leadership program. XCS, owned by the Xerox Corporation General Electric. The company specializes in finance, risk analysis, and credit control, and employs 1,800 people in the United States. The leadership development program at XCS was focused highlighting on future leaders that were currently in pre-management roles. An important step in developing sessions was to identify the key competencies of leaders in the organization. This process involved senior managers their opinions about what was most critical for leadership success in the company. After a defined list of 12 competencies was identified, a curriculum was developed that included readings and specific course each week on each topic. In summary, XCS provides an example of the importance of identifying competencies and how the competencies can be used within the context of a performance management system. Yes. Okay, good. So simple. And I finished. Any questions? Any questions, anyone? All right. So, what about your research report? শুরু করেছো সবাই? Group work করছো? Yes, sir. Yes, sir. Initial stages. Yeah. So, I think you should start actively think to prepare your first draft within next week. So before Eid, একটা first draft তৈরি করে ফেলো সবাই. All right. Yes. So what first draft include? Question 2 টা আরেকটু বড় হবে আমাদের lecture 12 পর্যন্ত I expect you should cover to answer your question 2. Okay, তারপর একটা draft একটু ready করে ফেলো, একটা structure গুলো কি হবে. All right. So like this, and if you have any question, please ask me later. So Siar, রাইসা আজকে অ্যাক্সিডেন্ট ওর গ্র্যান্ডমাদার মারা গিয়েছে কয়েক ঘন্টা আগে। so তাই না? Okay. So তাহলে second Siar কে? Sir, HR একজনই স্যার। HR একজনই, okay. So তাহলে our next class will be on 8th, তাই না? Yes, sir. Okay. I'll let you know. I mean, so keep in touch. তোমার Google Classroom এ একটু দেখো যে আমি নেক্সট ক্লাসটা নেব কি নেব না, I'll let you know, okay?
Alright? So Sir, we need primary data for the paper, right? no, এতদিন পরে এই গল্প করতে থাকতো। Yes, sir. No, Okay, sir. Thank you. based on secondary materials, secondary sources. Okay, it's a Yes, sir. highly theoretical paper. Okay, Yes, sir. you should use the secondary materials, published data. Okay, publicly available data, books, journal articles, company website, annual report, industry report, and other sources. All right, to develop the paper. যদি ক্লাস নেন তাহলে কি 8 তারিখ কি ঈদের আগে লাস্ট ক্লাস নেবেন? No, 11 এর তো একটা পরীক্ষা আছে আমাদের। 8, 11 এ আমাদের একটা কুইজটা হয়ে যাওয়ার কথা না? স্যার আপনি স্যার লাস্ট ক্লাসের দিনই কেস দেওয়ার কথা একটা ক্লাসরুমে 11 এর জন্য বলেছিলেন। লাস্ট ক্লাসটা যদি আমি 8 এ না হয় তাহলে হয়তোবা 11 এ যদি 8 এর ক্লাস না হয় তাহলে 11 এ পরীক্ষা হবে না। বুঝতে পারলাম? জি স্যার। 8 এ যদি ক্লাস না নেই তাহলে 11 এ পরীক্ষা হবে না। 8 এ যদি ক্লাস নেই তাহলে 11 এ পরীক্ষা হবে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে, অলরাইট। সো আমি এটা জানাবো যে আমি 8 এর ক্লাসটা জাস্ট গুগল ক্লাসরুমে ইন্ডিকেট করে দেবো, কেমন? যে ক্লাসটা। ইয়েস স্যার। So attendance. Nafisa. Present, sir. Jannat. Raisa. Present, sir. Okay, present, sir. Raisa. Shoaib. Sir, my mic sir. wasn't Present, sir. full for Sir Jannat. Jannat আসতো? Yes, sir. মানে ভিডিও তো থাকবে না, ঘুমালে হবে? না না স্যার, আমি মোবাইল present, ডেটা sir. দিয়ে Orobi. Yes, sir. Shoaib. Yes, sir. Present, sir. Sadat. Present, sir. Onindita. Present, sir. Renuma. Present, sir. Anika. Present, sir. Mami. Present, sir. Sadiq. Present, sir. Ibrahim. Present, sir. Hussein Hassan. Present, sir. Ayman Chaudhry. Present, sir. Rifat Tasfiya. Rifat Tasfiya. Nabila. Present, sir. Nabila. Sir, present, sir. Anaf Rashid. Present, sir. Yasir Hussain. Yes, sir. Tasnuba Ashraf. Tasnuba Ashraf. Rubaiya. Present, sir. Rashid. Nuzaba. Present, sir. Nuzaba. Present, sir. Durredana. Present, sir. কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ? Sorry, our electricity ছিল না, sir. Nafisa. Present, sir. Ahmad Abrar. প্রেজেন্ট স্যার। Mohsin Kamal. Present, sir. Maisha. Present, sir. Hafiz. Present, sir. Ibtisam bin Shahid. প্রেজেন্ট স্যার। Nadeep. Present, sir.
Abdul Zaman, Present, sir. Sajid, Present, sir.